Yeah. Yeah. Sayadaw, can you hear me? Yeah. Can I speak Vietnamese? Con kính thưa ngài, thưa sư cô và tất cả các quý Phật tử đang học trong Zoom. Hôm nay được cái sự hoan hỉ và được sự giới thiệu của ngài Tam Tạng 15 cũng như là của quý Phật tử bên Miến Điện mà trong con được nghe đến danh tính của ngài Kusalasami, và chúng con cũng hoan hỉ thỉnh mời ngài để dạy cho chúng con cho chúng ta cái lớp học này. Thì rất là mong quý Phật tử cùng nhau cố gắng tinh tấn để trong cái pháp học và pháp hành, và dưới sự giúp đỡ của sư cô Ha Sư Trần sẽ là người phiên dịch và giúp cho chúng ta được thêm được những cái sự hiểu biết và trong cái pháp học và pháp hành. Thì con mong rằng là mọi người đảnh lễ và cúng tri ân đến ngài và sư cô. Trong cái việc vừa pháp học thì cũng có cả pháp hành, ngài cũng vừa là thiền sư nữa, cho nên là mọi người thì ngoài học pháp học ra thì cũng có thể thực hành thiền, và nếu như chúng ta có những cái phần thắc mắc nào đó thì có thể trình pháp với ngài cũng được luôn ạ. Và hôm nay con cũng xin được giới thiệu đến tất cả quý Phật tử là ngài Kusalasami và sư cô Ha Sư Trần. Mọi người cung kính đảnh lễ đến ngài và sư cô ạ. Thank you, Sayadaw. Yeah, okay. What you say? Introduce. You're talking about me. Thưa sư cô cho con. Còn thông tin của ngài thì con đã có gửi cho mọi người trong cái file đọc hết rồi ạ. Mọi người đã đọc về ngài thì con đã gửi hết rồi. Còn con xin sư cô hỗ trợ ạ. Yeah. So, dear Bante teachers, give some introduction to all the students here in the class. Some very brief information about you. And by accepting our invitation to teach the VISUDDHIMAGGA to all of us here, so she would like to thank you for accepting the request. And I would say welcome all the students to the VISUDDHIMAGGA class, and wish that all the students will be diligent in the study. And as a teacher about the Dhamma, you are also a meditation teacher as well. So she encouraged all the students in this room to ask you questions related to the Dhamma as well as meditation when they have any question. So, shall we start? Yes, Bante. Okay. With compassion, please start the Dhamma tonight. Yeah, I want to start with every class with the Namo Tassa 3 times. Yeah. Yeah. Dạ, xin kính chào đại chúng. Thì để mà bắt đầu lớp học thì sư muốn tất cả chúng ta hãy tụng kinh Nam Mô Tassa 3 lần ạ. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay, so Siali Kimachari already already introduced a little bit about me. So first of all, I want to say thank you to the Siali Kimachari and their colleagues
Dhamma brothers and sisters, because this is, new experience for me, new experience for me to teach the VISUDDHIMAGGA in English, not only in English, but also to the, even though I'm using the English as a medium, but the learners, the students are, all of the students are not in the English native speaker, the Vietnamese. So Sally has to, how, I don't know. This that's why I told you this is my first experience with the translator as well. I need to stop, and I have to give you a chance to translate. I don't know where I have to stop, So this, for that one as well, you have to give me advice. And Sarah, please stop here and let me let me translate like that. Yeah. That one also it will be my new experience. You want to tell it in Vietnam? Đầu tiên thì ngài Kusalasami thì muốn gửi lời cảm ơn đến sư cô Khemachari cũng như là tất cả quý vị đang có mặt trong cái buổi học tối ngày hôm nay. Thì đối với sư thì đây là cái lần đầu tiên, đây là cái trải nghiệm đầu tiên khi mà sư dạy một cái lớp thanh tịnh đạo bằng tiếng Anh. Không những vậy, đây là cái trải nghiệm đầu tiên khi mà sư dạy một cái lớp sư dạy tiếng Anh nhưng mà không phải dành cho người nói tiếng Anh mà là gì cho người Việt Nam. Cho nên là sư cũng có hỏi ý kiến của Hasu là với tư cách là một người dịch đó, thì không biết là sư sẽ phải dừng để mà Hasu có thể là gì kịp thời dịch những cái lời mà sư nói cho nó kịp. So dear Bante, so you just so as I will take notes during your teaching, so I think it's better if you could just continue until you finished a part of the teaching. Okay. And if you talk so long, so I will remind you, Bante, please. Give me a chance to translate. Okay. So, very challenging for me. I feel sometimes, it's sweating because normally I teach in Burmese language to the Burmese, and I teach to the German people, and in English continuously. Sometimes I talk a lot, and also I'm teaching in the university as well. There's a Frankfurt University. There are a lot of Vietnamese students there, in the university, university student, they join my class. I teach them Burmese language and culture and Burmese Buddhism. So there's two subjects. So and also I teach. There are every day I have a class. I teach every day. Sometimes 3 classes in a day. Today is 2 class like that. So I have a experience with the class, but this class is so what is it? How to say? So special, new to me, new experience to me, because I always think when I think about that class, hey, if I speak in English, and how they will be listening, because some of you cannot understand what I'm thinking, what I'm talking, and that they may have to wait the translator. That might be a very strange feeling for me. So, Sally, you want to translate something? Yes, indeed. Yeah.
Sư có nói rằng thì đây là một cái sư cảm thấy hơi gọi là đầy cái tính thử thách đối với cái lớp học này, và đến nỗi là sư bị đổ mồ hôi ở trán luôn. Bởi vì thực ra mà nói thì thông thường thì sư sẽ có sư thường dạy pháp cho người Miến hoặc là dạy dành cho người Đức bằng tiếng Anh, và thỉnh thoảng thì sư cũng nói rất là nhiều bởi vì có nhiều lớp học, và bởi vì sư cũng là giảng sư ở trường đại học luôn, và ở trong cái trường đại học đó thì cũng có nhiều sinh viên người Việt Nam theo học. Và sư ở trường đại học thì sư dạy là thứ nhất là ngôn ngữ Miến Điện, thứ hai là gì về Phật pháp. Và mỗi ngày thì sư có khoảng 3 lớp, và ngày nào cũng có lớp học như vậy. Như chẳng hạn như hôm nay thì sư cũng có 2 lớp, nhưng mà riêng đối với cái lớp học này thì không biết sao sư cảm thấy hơi thử thách, gọi là cho nên là bởi vì đây là lần đầu tiên sư dạy một cái lớp học nói tiếng Anh mà cái người nghe không phải là người nói tiếng Anh, và cho nên là sư nghĩ rằng cũng không biết phải nói như thế nào, và bởi vì người So nghe cũng không anyway, biết người nghe họ sẽ cảm nhận như thế nào, bởi vì những ai mà không có biết tiếng Anh thì họ phải chờ một thời gian để mà nghe được cái phần của người dịch. Yes, continue. yeah. So anyway, at the beginning, yeah, okay. Thank you. Anyway, I'm very excited and happy to teach or to have a new experience. Yeah, new experience. And also about the class. Okay. About the class, actually, teaching is learning. You know, there are many people say teaching is learning. So even though I'm teaching all of you the VISUDDHIMAGGA, at the same time I can learn a lot. I can learn a lot. So that's why I always thank to the people who wants to learn the Abhidhamma, VISUDDHIMAGGA, and other Pali. When they ask me to teach, then I have to read a lot. I have to prepare a lot, and that's why I also have learned a lot whenever I start a new class. So that's why I thank you to the Siali Kima and all the people from Vietnam. Đồng thời thì sư cũng cảm thấy rất là hào hứng và rất là hoan hỷ khi mà có được cái trải nghiệm mới này, bởi vì bất cứ khi nào mà có được cái lời thỉnh mời là dạy một cái điều gì đó, chẳng hạn như là về dạy Phật pháp, dạy ngôn ngữ, dạy tiếng Pali, dạy Thanh Tịnh đạo, thì sư cũng phải hình như là mình phải tắt đi cái âm thanh. Yeah, I made Dạ rồi. Bởi vì đối với sư mà nói dạy cũng đồng nghĩa với việc học, bởi vì bởi vì bất cứ khi nào mà có được cái lời thỉnh mời dạy một lớp học nào đó, chẳng hạn như là ngôn ngữ, Thanh Tịnh đạo hay bất cứ cái lĩnh vực về Phật pháp hay thiền, thì sư cũng phải chuẩn bị rất là nhiều, đọc lại rất là nhiều, và từ cái việc đọc và chuẩn bị đó sư đồng thời cũng học hỏi được rất là nhiều thứ. Chính vì điều đó cho nên là sư muốn gửi lời cảm ơn đến sư cô Kemachari, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị học viên ở đây, người Việt Nam ở đây, bởi vì chính nhờ quý vị mà sư có được cái cơ hội để mà trau dồi học hỏi những gì mà sư đã học trước đó. So I think we should start introduction, yeah? Introduction speech. So let's go to the subject, yeah, the title of the books, VISUDDHIMAGGA. Yeah, VISUDDHIMAGGA. Before we start, there are a lot of background or a lot of informations about the VISUDDHIMAGGA, who write VISUDDHIMAGGA, when this book was written, yeah,
And also there are a lot of historical and controversial facts about the VISUDDHIMAGGA. But even though there are a lot of information and historical and controversial points about the VISUDDHIMAGGA, I will not talk about all of these. I will go directly to the VISUDDHIMAGGA, not to the background. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái phần giới thiệu của Thanh Tịnh Đạo VISUDDHIMAGGA. Thì trước khi mà chúng ta bắt đầu đó thì sư cũng có sơ lược một vài thông tin rằng thì bên cạnh cái nội dung của Thanh Tịnh Đạo thì cũng có rất là nhiều cái thông tin mà bên lề, chẳng hạn như là về lịch sử, về những cái sự thật mang cái nhiều ý kiến trái chiều tranh luận, hoặc là về những cái thông tin khác xoay quanh Thanh Tịnh Đạo. Nhưng mà trong khuôn khổ khóa học này thì sư sẽ không có nói tất cả những cái thông tin đó, mà thay vào đó sẽ đi trực tiếp vào nội dung chính của Thanh Tịnh Đạo. There are we can say there are two approaches to a books. So like some people approach the books like a scholar, like a researcher, and some people approach to a books like a devotees, pious devotee. So here in this class, I want you to study as a pious devotee approach. So we will not talk about the from the critical analyze. We will not say about it, and also we will not approach to the historical and controversial points about the VISUDDHIMAGGA. We will study as a pious Buddhist people. Thì đối với cái Thanh Tịnh Đạo thì có hai cái hướng tiếp cận. Hướng tiếp cận đầu tiên là đối với những người khi mà họ tiếp cận với Thanh Tịnh Đạo là họ xem nó như là một cái, đó là thứ nhất là những cái nhà nghiên cứu, và họ tiếp xúc Thanh Tịnh Đạo với cái mục đích là nghiên cứu, bổ sung cái kiến thức cho họ mà thôi. Và ở cái khía cạnh mà nghiên cứu như vậy thì sẽ có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều, rất là nhiều cái thông tin tranh luận xoay quanh cái vấn đề này. Thì trong khuôn khổ khóa học này thì Ngài sẽ không có bàn luận vấn đề này ở đây. Và cái thứ hai, cái hướng tiếp cận thứ hai đó là chúng ta học Thanh Tịnh Đạo với tư cách là những người Phật tử muốn tìm hiểu rõ hơn về nội dung của nó như thế nào. Và đây cũng chính là mục đích của lớp học này. So I will approach the VISUDDHIMAGGA as a Buddhist people, Buddhist pious devotees, So I want to start the meaning of the VISUDDHIMAGGA. What is VISUDDHIMAGGA? And before I talk word by word translation, what is VISUDDHIMAGGA is all about? It's a brief introduction of the VISUDDHIMAGGA. I took these only two passages, two paragraphs, what VISUDDHIMAGGA is all about. So the first is VISUDDHIMAGGA, titled The Path of Purification, is an unparalleled work that interprets the Buddha's teaching from the Pali Tipitaka. So I like this VISUDDHIMAGGA very much because, there are a lot of Buddha's teaching, Tipitaka, 3 baskets, Tipitaka, in the Theravada Buddhist tradition, the Vinaya Pitaka, Suddhanta, and Abhidhamma Pitaka. There's 3 baskets or 3 Tipitaka. And also, according to the Chatta Sanghana, 6 Buddhist council,
there are 42 books, yeah, in the Buddhist teaching. That there are 42 books are recognized as an authentic Buddhist teaching. So if you learn all these books, it might be it will take a lot of time to finish. You cannot learn all the Buddha's teaching. That's all 42 books. So if you want to know about Buddhism, if you want to learn the brief introduction of the Buddha's teaching, if you learn the VISUDDHIMAGGA, that's enough. That's my idea. So that's why I like the VISUDDHIMAGGA very much. Because the VISUDDHIMAGGA is a the people are still joining, yeah. So VISUDDHIMAGGA summarize all the Buddha's teaching from the Tipitaka and all the Buddha's teachings from the 42 books. So that's why if you learn the VISUDDHIMAGGA, you will understand what Buddhism is all about. Thì đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu về những cái khái niệm của thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo là như thế nào? Thì sư có liệt kê ra hai cái khái niệm, hai cái định nghĩa cơ bản về thanh tịnh đạo. Chẳng hạn như là mình có thể hiểu được rằng thanh tịnh đạo là một cái con đường thanh lọc tâm, là một cái con đường, là một cái đạo lộ thanh lọc mà nó tóm gọn và làm sáng tỏ lời dạy của Đức Phật từ trong cái nguồn Tam Tạng kinh điển tiếng Pali. Và bản thân sư thì rất là thích cái bộ thanh tịnh đạo này, bởi vì lý do rằng là theo truyền thống Phật giáo theo Theravada thì chúng ta có 3 tạng, đó là tạng luật, tạng kinh và tạng Abhidhamma, tạng vi diệu pháp đó. Tuy nhiên và trong cái sau khi mà cái cuộc kiết tập Tam Tạng kinh điển lần thứ 6 kết thúc thì chính thống thì đã có liệt kê là 42 cái cuốn sách là chứa đựng nội dung lời dạy của Đức Phật, và 42 cái cuốn sách này thì nó đầy tính xác thực và chính thống. Cho nên là nếu mà chúng ta đọc trọn vẹn 42 cái cuốn sách này thì bắt buộc, có nghĩa rằng chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Cho nên nếu mà mình muốn biết, nếu mình muốn học, nếu mình muốn hiểu được những cái thông tin cơ bản, ngắn gọn, cốt lõi về lời dạy của Đức Phật, thì sư nghĩ rằng chúng ta học thanh tịnh đạo là đủ. Cho nên đó là lý do vì sao mà thanh tịnh đạo được xem là một cái bộ sách rất là yêu thích của sư. Bởi vì thanh tịnh đạo tóm tắt tất cả những lời dạy của Đức Phật, tóm tắt tất cả những cái thông tin trong 42 cái cuốn sách vừa được kể. Cho nên là nếu quý vị học thanh tịnh đạo thì quý vị sẽ hiểu được lời dạy của Đức Phật là gì và cốt lõi của đạo Phật là gì. And I forgot something to say about my reference book. Right? Reference book. The first is VISUDDHIMAGGA, the Pali. Yeah, in Pali, Pali language. Yeah, and the original VISUDDHIMAGGA in Pali language. And translation book is the Path of Purification. Translated by the Jnana Moli, yeah, Jnana Moli Thero, yeah, Jnana Moli Thero. So most of the definition, interpretation, translation, I would take, yeah, from the Jnana Moli's translation. But sometimes I use my own idea and translation, and also sometimes I will use the translation from the Path of Purity, that translated by the Pei Mountain, yeah, Pei Mountain. So that this is the source of this class, yeah. So the first one is the original Pali VISUDDHIMAGGA books, and the Path of Purification
translated by the Jnana Molitero. And second translation book is A Path of Purity, written, translated by the Pay Mountain, yeah, Pay Mountain. So I use that source, yeah. So that's why the VISUDDHIMAGGA summarize all the Buddha's teaching from the Pali Tipitaka, yeah, Pali Tipitaka. So that's why it is serving as a primary authority for the Theravada tradition and offering practical instructions for mental purification. So, you know, when we look at the Tipitaka, yeah, here is a Pali Tipitaka, the Vinaya, yeah, Vinaya is about the code for the code of the community, yeah, Vinaya, or morality, we can say like that, yeah. Suddhanta, Suddhanta is discourses, yeah, discourses or stories, a lot of stories, and Abhidhamma is a absolute truth, yeah, Abhidhamma, yeah, Abhidhamma. So if we talk about all these Tipitaka, and we can summarize it in only 3 words, yeah, we can summarize 3 words only, that is Sila, yeah, Sila and Samadhi and Panya. So there is 3 words. If you summarize these all together, there will be 42 books. There's a lot of information, a lot of teachings. But if we summarize all these books, you will get only these 3: Sila, in English, morality; Samadhi, concentration; and Panya, wisdom. So why this VISUDDHIMAGGA is serving as a primary authority for the Theravada tradition? Because VISUDDHIMAGGA explain very, very detailed in a very interesting way about these 3: Sila, morality; Samadhi, concentration; and Panya. So from my point of view, in the VISUDDHIMAGGA, you will have a lot of knowledge about the Vinaya. Siali Kemasari told me to teach the Vietnamese people about the Vinaya. So if we learn the VISUDDHIMAGGA, you will have a lot of knowledge about the Vinaya as well, Sila, morality as well. And also, of course, the meditation, bhavana, is very much important in Buddhism. So if you learn the VISUDDHIMAGGA, you will have to learn a lot about the Samadhi, concentration as well. And also Panya, Vipassana Panya, yeah, Vipassana, yeah, Vipassana meditation. About that as well, you will have to learn a lot. So that's why after you have learned the VISUDDHIMAGGA thoroughly and till the end, you will have a lot of knowledge about the Buddhism. So that's why this is very good book to learn if we want to practice or if you want to know about the Buddhism. Okay. Tiếp theo thì sư muốn muốn đề cập đến những cái nguồn tài liệu tham khảo trong cái mà sư sử dụng để mà dạy cái lớp học này. Đầu tiên đó là cái dựa theo cái cuốn Thanh Tịnh Đạo được viết bằng tiếng Pali, và thứ hai là dựa theo cái bản dịch Thanh Tịnh Đạo, đó là cái cuốn sách là The Path of Purification
do Ngài Nha Lá Mô Lý Theo viết, và rất là nhiều định nghĩa đó, cũng như là rất là nhiều cái thông tin mà sư lấy được từ cái cuốn sách này. Tất nhiên thì đôi khi sư sẽ sử dụng những ý tưởng, những cái ý kiến hoặc là những cái phần dịch từ chính của sư. Tuy nhiên thì phần lớn thì sư sẽ sử dụng cái bản dịch này. Và Thanh Tịnh Đạo thì nó tóm tắt tất cả những lời dạy của Đức Phật từ Tam Tạng Kinh Điển. Và trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo thì sẽ đưa ra rất là nhiều những cái lời hướng dẫn, không những là về thiền mà còn rất là nhiều cái khía cạnh khác. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn vào 3 tạng đó, tạng kinh, tạng luật, tạng kinh và tạng vi diệu pháp, đầu tiên á, tạng luật đó là nói về những cái điều giới luật của tỳ khưu, là bàn nhiều về cái giới hạnh. Tạng kinh thì bàn về những lời kinh của Đức Phật dạy, cũng như là rất là nhiều câu chuyện. Và tạng vi diệu pháp thì nếu có thể tóm tắt tam tạng kinh điển trong 3 từ thì đó sẽ là sila, giới hạnh, thứ hai samadhi là định, và thứ ba là panya, tuệ. Thì có thể nói rằng 42 cuốn sách bàn về nội dung của Phật pháp thì cũng chỉ có thể tóm gọn trong 3 cái từ là sila, samadhi và panya mà thôi. Cho nên là nếu mà đọc được 42 cuốn sách đó, chúng ta sẽ trang bị cho mình rất là nhiều kiến thức. Tuy nhiên nếu mà tóm gọn thì có thể là gì? Tóm gọn trong 3 cái từ đó. Và Thanh Tịnh Đạo giải thích một cách rất là rõ ràng, rất là chi tiết 3 cái từ này như thế nào. Cho nên theo quan điểm của sư thì trong Thanh Tịnh Đạo mình có thể sẽ học hỏi được cực kỳ nhiều thông tin, đặc biệt là những ai có nhu cầu tìm hiểu về giới luật thì cũng có thể học được rất nhiều từ Thanh Tịnh Đạo. Đồng thời Thanh Tịnh Đạo có nguyên một cái phần mà hướng dẫn thiền, thì đây là một cái phần cực kỳ quan trọng của đạo Phật. Nó là cốt lõi, là tinh hoa của đạo Phật. Mình cũng sẽ học được rất là nhiều từ cái phần này. Ngoài ra phần cuối cùng là bàn về các pháp gọi là trí tuệ thực chứng từ phương pháp thiền Vipassana, thì chúng ta cũng phải học nó. Cho nên sau khi mà học viên đã học hết Thanh Tịnh Đạo và nắm vững nội dung của nó một cách tỏ tường thì mình sẽ có được rất là nhiều kiến thức về Phật pháp, và cũng có thể áp dụng những cái kiến thức đó trong cái việc tu tập của mình. Okay, so next point is here. VISUDDHIMAGGA is a comprehensive guidebook illuminating the path through the purification of virtue. Here, sila, we have already talked about that. Concentration, samadhi, and wisdom, panya. So divided into distinct chapters serving as a single compendium for practitioners. Yeah. So if you want to practice the samatha meditation or vipassana meditation, that's enough to learn the VISUDDHIMAGGA. That's enough. And also at the same time, you will understand, oh, this is Buddhism. Yeah, this is a Buddhist practice like that. So let's go to the word by word translation. So what VISUDDHIMAGGA means. Yeah. So here there is two words, the combination of two words. One is Visuddhi and second is Magga. Yeah. So about the definition, interpretation, translation of the VISUDDHIMAGGA, there are a lot, but I will brief as much as I can. Yeah, as much as I can. So, but at the same time, I want to let you know is definition of the books is not very much important. It's the main meaning. If you know the main definition of the VISUDDHIMAGGA, and that's enough. That's enough. So that's why I won't go very detailed about what VISUDDHIMAGGA is. I will later I will give you what VISUDDHIMAGGA in brief. Yeah. So Visuddhi means in English absolute purification. Yeah, absolute purification.
But if we want to divide it again into the we means absolute. Yeah, we means absolute, and Sodhi means purification. So what is Magga? Magga means ways that lead to Nibbana. So that is VISUDDHIMAGGA. If you know that meaning, so what is VISUDDHIMAGGA? VISUDDHIMAGGA means path or ways, yeah, P-A-T, paths or ways that lead to Nirvana, the purification of the path of purification. So if you know that meaning, that's enough. But for the general knowledge, I want to go a little bit far detailed. Yeah. So main definition is path of purification. What is VISUDDHIMAGGA? Path of purification. And again, you have to understand there will be a lot of ways are given in these books that lead to Nibbana. So if you understand that, that's enough. So here I write here what can be the ways: samatha meditation and vipassana meditation in brief. But there will be a lot of explanation in this book. But briefly to say, what are the ways? The ways are samatha meditation, vipassana meditation. And at the same time, we can say, what are the way, yeah, that lead to Nibbana? This is three kinds: sila, morality, virtue, concentration, samadhi, and wisdom, panya. So that's three are the ways that lead to Nibbana. And again, we can say Noble Eightfold Path is also the ways. So Noble Eightfold Path you have already learned. Some of the students already know, but I will not go very detailed at the moment. You will have to learn later. So if we summarize Noble Eightfold Path, again, you will have only virtue, concentration, and wisdom, sila, samadhi, panya as well. Okay, so here, sila, morality, samadhi, concentration, and panya, wisdom as well. And so another, in other words, we can say, what are the ways that lead to Nibbana? All the practices that can eradicate tanha, craving. So that are the path of purification. Yeah, that are the paths or the ways that lead to Nibbana. So briefly to say, what is VISUDDHIMAGGA? VISUDDHIMAGGA is the path of purification. Hey, what is the path of purification? So it is, we can say, sila, samadhi, and panya. And also, in other words, we can say, hey, VISUDDHIMAGGA, the ways that lead to Nibbana is all the practice that can eradicate or get rid of tanha, craving. So that's it. That is the meaning of the VISUDDHIMAGGA. I hope you clearly understand. Đầu tiên thì mình sẽ đi tìm hiểu về cái định nghĩa VISUDDHIMAGGA là như thế nào, thanh tịnh đạo là gì. Thì thanh tịnh đạo là một cái cuốn sách hướng dẫn bao hàm toàn diện. Nó gọi là nó chỉ ra cái con đường mà thông qua đó ta sẽ thanh lọc được. Thứ nhất là giới hạnh, thứ hai là sự định tâm, và thứ ba là trí tuệ. Và cuốn thanh tịnh đạo được phân chia thành nhiều cái chương nhỏ mang cái nội dung rất là rõ ràng, và mỗi cái chương như vậy thì nó sẽ bao gồm những cái nội dung trích yếu cho và phù hợp cho những cái hành giả thực hành thiền. Thì thanh tịnh có thể được xem đó là gì? Là niết bàn. Thì cái từ khi mà chúng ta phân tích cái từ VISUDDHIMAGGA
thì chúng ta sẽ có được cái nghĩa cụ thể hơn. Chẳng hạn như Visuddhi có nghĩa là cái sự thanh tịnh hoàn toàn, và chữ Magga có nghĩa rằng con đường dẫn đến niết bàn. Trong cái từ Visuddhi mình sẽ tách ra làm hai nữa. Vi có nghĩa rằng là gì? Hoàn toàn, hoàn hảo, tối thượng. Và cái từ Suddhi có nghĩa rằng là gì? Sự thanh lọc. Chính vì vậy Visuddhimagga hay thanh tịnh đạo nghĩa rằng là con đường hay đạo lộ dẫn đến niết bàn. Vậy thì có người sẽ thắc mắc hỏi rằng cái con đường ấy, cái đạo lộ ấy dẫn đến niết bàn là như thế nào? Thì mình có thể trả lời đó rằng con đường ấy thông qua việc thực hành thiền định Samatha và thiền tuệ Vipassana. Và nếu có thể tóm gọn thanh tịnh đạo thì trong 3 từ thì đó mình có thể nói đó là gì? Thông qua việc thanh lọc, giới hạnh Sila, việc tập trung và phát triển định Samadhi, và cuối cùng là phát triển tuệ giác Panya. Và trong cuốn Thanh Tịnh Đạo thì sẽ cung cấp cho người học rất là nhiều những cái lời giải thích một cách tường tận và chi tiết, mà thông qua đó những hành giả có thể áp dụng để mà thực tập với cái mục đích là hướng đến cái việc loại bỏ cái sự tham ái tăng ha, để từ đó có thể là gì? Chứng đắc niết bàn. Chính vì điều đó cho nên nếu phải tóm tắt lại thanh tịnh đạo là gì, thì thanh tịnh đạo là con đường hay đạo lộ dẫn đến sự thanh lọc tâm. Vậy cái đạo lộ ấy là như thế nào? Đạo lộ ấy được thể hiện qua 3 nhánh, đó là gì? Sila, Samadhi và Panya, đó là giới, định và tuệ. Ngoài ra có một cách khác để định nghĩa về thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo là con đường dẫn đến niết bàn, và cái con đường này bắt buộc hành giả phải thực tập thiền và phải loại bỏ đi cái tham ái. So now you understand what is the VISUDDHIMAGGA is all about. Yeah. So here in this page, I want to talk about a little bit about what is Magga. Yeah, Magga according to the Pali Canon. Yeah, according to the Pali Canon. So here there are a lot of definition of the Magga. Yeah, Magga, it depends on the different Pali Canon. There might be some definition. Yeah, some definition, but here I would like to you want to know is the VISUDDHIMAGGA. The brief definition of the VISUDDHIMAGGA you have already know. Yeah, is all the practice that can lead to Nibbana, that can eradicate the Tanha craving. So you have already know that. This is just for the general knowledge. Yeah. So here is some teachings. Formations are all impermanent. When he sees this, with understanding and turns away from what is ill, that is the path to purity. According to this teaching, so Magga means only Vipassana. Yeah, only Vipassana. So another one is he is near unto Nibbana, in whom are jhana and understanding. So according to this teaching, so Magga means jhana. So for the students who have learned the Abhidhamma, they will know about this word. So jhana means absorption, or some kind of what is it? Fine material sphere consciousness. Yeah, Rupa Vachara in the Chitta. Yeah, Chitta chapter. So jhana means absorption. When you practice the samatha meditation, you will reach the stage where you can reach by practicing the samatha meditation. Yeah, this is called the jhana or samatha as well, understanding panya. So next one is by deeds, vision, righteousness, by virtue, the sublimest life, by these are mortal purified.
and not by lineage and world. This one also very famous teaching, yeah, very famous teaching. So according to this teaching, magga means deeds, karma, yeah, karma. So next one is he who is possessed of constant virtue, who has understanding and is concentrated, who is strenuous and diligent as well, will cross the flat so difficult to cross. So according to this teaching, magga means virtue, sila, understanding, panya, and concentration, samadhi. And next one is a bhikkhus. This path is only the way for the purification of beings, for the realization of nibbana, that is to say, the 4 foundations of mindfulness. So according to this teaching, magga means the foundations of mindfulness, 4 foundations of mindfulness. So this is only for the general knowledge. I don't want to talk very detailed about that. So with these 2 pages, I introduce about the what VISUDDHIMAGGA is. So let me summarize what we are talking today and these 2 pages. So VISUDDHIMAGGA is summarize all the Buddha's teachings from the Pali Tipitaka. And also, if we summarize, if we talk about the VISUDDHIMAGGA, you will have to learn only 3, yeah, virtue, sila, concentration, samadhi, and wisdom, panya. So please tell me the definition or what VISUDDHIMAGGA is. And if you are asked by somebody, you have to say VISUDDHIMAGGA is a path of purification. What is a path of purification? That all the paths or all the practices that can eradicate tanha. And in other words, you can say the path of purification is sila, morality, samadhi, concentration, and panya. So if you understand in this way, that's enough. That's enough. Okay. Sally, you can see. Translate. Yes, Bante, can you show me the second slide, please? Okay. Here? No. Yeah. Yes. Và the second one, Bante. The second one. Okay. The next one. Okay. Yes, thank you, Bante. Và bây giờ thì sư sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mình hiểu được cái định nghĩa của cái từ magga là như thế nào. Cái từ magga đó có nghĩa rằng con đường hay là đạo lộ. Thì có rất là nhiều định nghĩa về cái từ magga này, và mỗi cái nguồn kinh điển đó thì sẽ có những cái định nghĩa rất là khác nhau. Thì ở đây mà nói thì chúng ta đã biết được rằng là thanh tịnh đạo, cái nghĩa ngắn gọn của thanh tịnh đạo là gì rồi. Thì đó chính là tất cả những cái phương pháp thực hành nào mà dẫn đến niết bàn để mà loại bỏ tham ái. Thì đây là cái kiến thức cơ bản mà mình vừa mới học. Tuy nhiên thì ở trong cái chừng mực này, ở trong cái đây thì sư sẽ không có hướng dẫn chi tiết, mà mình sẽ đi qua lần lượt từng cái định nghĩa của cái từ magga được đề cập như thế nào trong kinh điển. Chẳng hạn như là trong cái câu gọi là pháp cú 277 thì định nghĩa rằng tất cả những pháp hữu vi là vô thường, và người nào thấy được điều đó với sự hiểu biết rằng, và người nào đã có được cái sự hiểu biết như vậy thì họ sẽ gọi là họ sẽ nhận chân ra được cái sự tồn tại đó là chứa đựng cái bệnh tật, và đó chính là cái con đường để mà thanh lọc. Thì trong cái định nghĩa như vậy thì magga nó có nghĩa rằng là phương pháp là vipassana. Và trong pháp cú câu 372 thì định nghĩa rằng là người nào mà gần niết bàn thì người đó là an trú trong thiền định và có cái trí tuệ hiểu biết. Thì nếu mà định nghĩa như vậy thì magga có nghĩa rằng là gì? Các tầng thiền và sự hiểu biết.
Tuy nhiên thì trong Trung Bộ Kinh thì có một cái câu đề cập rằng là gì? Bằng những cái hành động, bằng những cái tầm nhìn và bằng sự chánh hạnh, thì nhờ giới hạnh, nhờ cái cuộc sống phạm hạnh tối thượng như vậy thì sẽ thanh lọc được, thì những người ấy sẽ được thanh lọc, chứ không phải là bằng cái nguồn gốc xuất thân hay là bằng sự giàu có. Thì nếu mà định nghĩa như vậy thì cái con đường hay đạo lộ, cái từ Magga này có nghĩa rằng là gì? Những cái hành động mà chúng ta đã làm hay được gọi là nghiệp, Và trong Tương Ưng Bộ Kinh thì lại có một cái câu rằng người nào mà sở hữu được cái giới hạnh rất là trong sạch, người nào có được sự hiểu biết, có được sự tập trung, có sự định tâm, thì người ấy cũng rất là tinh tấn trên cái con đường thực hành. Người ấy sẽ vượt qua được cái đại cuồng phong phiền não mà rất khó để vượt qua. Thì nếu mà như vậy thì trong Tương Ưng Bộ Kinh định nghĩa như vậy thì Magga có nghĩa rằng là giới hạnh, sự hiểu biết và sự định tâm. Tuy nhiên trong Trường Bộ Kinh thì lại có một câu: này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất giúp cho chúng sinh thanh lọc để nhận biết được niết bàn. Và ta nói rằng đó chính là gì? Tứ niệm xứ. Thì nếu mà định nghĩa theo Trường Bộ Kinh như vậy thì Magga là tứ niệm xứ, có nghĩa là 4 cái nền tảng mà thiết lập sự chánh niệm. Tuy nhiên mặc dù cái từ Magga có nhiều định nghĩa như vậy, nhưng mà mình chỉ cần là gì? Hiểu được cái ý chính của nó mà thôi là đủ rồi. Chẳng hạn như nếu mà quý vị có ai đó đến gặp quý vị và nói rằng thanh tịnh đạo là gì, thì ít nhất quý vị cũng có thể trả lời rằng thanh tịnh đạo là cái con đường, là tất cả những phương pháp thực hành có thể dẫn đến niết bàn thông qua việc loại bỏ tham ái. Và nếu người khác hỏi tiếp, vậy cái con đường hay đạo lộ đó là gì, thì ít nhất quý vị cũng phải trả lời được rằng con đường đó chính là gì? Sila, Samadhi và Panya, tức là gì? Giới, định và tuệ. Cho nên nếu quý vị hiểu được cái điều này ở cái khía cạnh là đơn giản ngắn gọn thì là đủ rồi. Okay. So here is a Satta Visuddhi in Pali, as in English, 7 stages of purification. So this one as well, there are a lot of there's a lot to talk about this. Yeah, to understand these 7 stages of purification, it will take a lot of time. But here at the moment, my idea is just to introduce. So 7 stages of purification. The first is Sila Visuddhi, purification of conduct. So this is the base. Yeah, the base. So if you want to walk the way that what the Buddha want, or if you want to reach the Nibbana, or if you want to get higher level of life, you must practice the Sila Visuddhi first. Yeah, purification of conduct or morality. Yeah, morality. So there are many kinds of morality. Yeah, many kinds of morality. You will have to learn a lot. You know, now I'm preparing for this class. Now altogether I think 67 or 70 PowerPoint. The Sila Visuddhi not finished yet. Yeah, not finished yet. So here, Sila Visuddhi, there are a lot of things to learn about the Sila, but here I want to talk a little bit about what Sila is. Yeah, here I think this one page number, I don't know. So here, how many kinds of virtues are there? Yeah, so there are many kinds of virtue. Out of them, at the moment, I want to
talk about these 4 kinds of sila. Yeah, 4 kinds of sila visuddhi means this. For the bhikkhu, there is a morality for the bhikkhu, for the bhikkhuni, for the female monks. Yeah, there's a male monks. Anupasamana is for samanera, not samaneri. That is a novice. Yeah, novice. And Gahata is a lay person, lay people. So in the second tier, there are training precepts announced for bhikkhus to keep irrespective of what is announced for bhikkhunis. This is the virtue of bhikkhus. And a bhikkhuni as well. There is a training precepts. Some people have already learned about this, yeah. But it's not my point to talk very detailed about this. So here my point is I want to let you know there are 4 kinds of virtues. It depends on the individualities. Yeah, there's 4 kinds: bhikkhus, male monks, and bhikkhunis, female monks, and the 10 precepts of virtue for male and female novices are the virtue of not fully admitted and nupasampanna, and the 5 training precepts as a permanent undertaking, 10 when possible or when you want, if you want. So the basic for the lay people is how many? It's only 5 precepts. Yeah, Panchasila. And if you want to undertake more than 5 as you wish, yeah, 10 or 8 as the factors of the Uposatha day, Uposatha Sabbath day, yeah. And for male and female lay followers at the virtue of the laity. That is a Gahata Sila, yeah, Gahata Sila. So here what I mean is for the Visuddhi, Sila Visuddhi, there are a lot of kinds of the Sila, morality. But here, please keep it in your mind. There is for the lay person, there is only basically 5 precepts. Yeah, not to kill any living beings, not to steal, not to commit sexual misconduct, not to tell lie, or not to drink alcohol, and not to use the intoxicant, yeah, drugs, etc. So these 5 is basic sila for the lay people. And another kind is for the samanera and samaneri, male and female novices. This is 10 precepts. For the bhikkhus and bhikkhunis, there is thousands, a lot. Yeah, basically 227 for the bhikkhus. Yeah, etc. So that's why what is sila visuddhi, purification of conduct, depends on the individual. Depends on the individual. For example, if you are a lay person, you don't commit, you don't violate the 5 precepts. Yeah, 5 precepts. And if you keep the 5 precepts, you have a purification of conduct. Yeah, you have already practiced the purification of conduct. So sila visuddhi, you have to start with it. Yeah. And next stage is a citta visuddhi, purification of mind. So this not only the precept but also the practice. Yeah, practice. You have to practice. You have to start practicing samatha and vipassana meditation. So especially here samatha meditation. Yeah, samatha meditation and deity visuddhi. There's a lot of things coming into my mind, but I will not
explain all these. Yeah, here just introduction of this 7 stage. And Chitta Visuddhi, you have some stage of concentration, right? Or your mind is so clear because there is no disturbance of the obstacles like sensual desire and what is it, ill will, etc. Your mind is so clear. Yeah, so Chitta, purification of mind, you have reached, and Deity Visuddhi, purification of you. And if you practice in this way, and in some stage you will get that purification of you. You are it's a Deity Visuddhi. So your idea about the life, your idea about good and bad, karma, and your idea, your knowledge is, your wisdom is so pure, purification of view and clear view or clear vision. And Kankha Vitarana Visuddhi, this purification by overcoming doubt. So if we practice continuously, then one day you will get this stage. There is no doubt in your mind, and you are ready to continue to Nibbana. So Kankha Vitarana Visuddhi is, there's no doubt. And next stage is a purification by knowledge and vision of what is path and not path. So here as well, there are a lot of things to say, but don't worry, we have to learn a lot about it. Just introduction, yeah. So in this stage, Magga, Jnana, Dasana, Visuddhi, purification by knowledge and vision. Your knowledge, your vision, and you can what is it? Differentiate. This is the path that can lead to Nibbana. Oh, this is this path that cannot lead to Nibbana. So you can differentiate yourself. You have such a kind of knowledge and vision. And next stage is Patipada, Jnana, Dasana, Visuddhi, purification by knowledge and vision of the course of practice. So this one is more or less the same, but not the same, yeah, more or less the same. So this one is the course of practice, yeah. So you know exactly what you are doing, what you are practicing. So this is a Patipada Jnana Dasana Visuddhi. So next, the last one is Jnana Dasana Visuddhi, purification by knowledge and vision. So at this stage is the final. Your mind, your knowledge, your vision, everything is clear and pure. You have reached the final goal of the Buddhism. Yeah. So this is the 7 stages of purification. Saddha Visuddhi, it is called like that. Yeah. Và tiếp theo thì mình sẽ hiểu được 7 cái tiến trình thanh lọc như thế nào, được gọi là Saddha Visuddhi. Mình sẽ bắt đầu với cái phần là gì? Thanh lọc giới. Thì ở cái phần thanh lọc giới như vậy đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cái đối tượng là ai. Chẳng hạn như nếu là tỳ khưu thì sẽ có 227 giới của tỳ khưu. Nếu là tỳ khưu ni thì sẽ có 311 giới dành cho tỳ khưu ni. Và nếu đối với Saji và Sajini thì các vị đó sẽ phải giữ 10 giới. Còn nếu như là người thiện nam tín nữ thì mình sẽ có 5 giới, bởi vì 5 giới là cái nền tảng, là cái giới cơ bản của người bình thường, của cư sĩ. Và 5 giới đó được gọi là Panchasila. 5 giới đó thứ nhất là không có trộm cướp, không có giết hại mạng sống của chúng sinh khác, không có tà dâm, không có uống rượu các chất say và không có nói dối. Thì nếu đối với cư sĩ đó, nếu mà những ngày Uposatha thì họ có quyền lựa chọn là họ thêm 8 giới, hoặc là cư sĩ cũng có thể là thọ 10 giới. Thì đây là cái quyết định của họ nếu mà họ muốn.
Thì đối với cư sĩ, nếu mà họ giữ 5 giới một cách rất là trong sạch thì lúc đó họ sao thực hiện cái việc là gì? Thanh lọc giới của chính mình. Còn nếu như là tỳ khưu hay là tỳ khưu ni thì các vị đó vẫn phải tuân theo những cái giới luật của chính mình. Còn đối với sa di và sa di ni thì cũng phải gọi là giữ 10 giới của mình cho thật là trong sạch. Thì về cái phần mà thanh lọc giới có rất là nhiều điều để mà nói. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ lớp học này, trong buổi ngày hôm nay thì sư chỉ muốn nói một vài cái ý chính mà thôi. Và tiếp theo cái giai đoạn thứ hai của cái đạo luật thanh lọc đó chính là thanh lọc tâm hay là chitta visuddhi. Thì thanh lọc tâm ở đây thông qua cái việc thực hành thiền định và thiền tuệ. Và đặc biệt ở đây thì trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo có nhấn mạnh đến cái con đường, cái cách để mình thực hành thiền định và gọi là rất là nhiều cái giai đoạn để phát triển sự định tâm, dẫn đến cái việc chứng các cái tầng thiền sâu hơn. Khi mà chứng các cái tầng thiền, ít nhất là các cái loại phiền não nó phải được chế ngự, chẳng hạn như là lúc đó không có những cái suy nghĩ về tham dục, suy nghĩ về sân hận. Ở trạng thái mà an định của tâm trong các cái tầng thiền thì tâm nó rất là rõ ràng, rất là trong sáng. Và ở cái phần mà thanh lọc tâm thì cũng có rất là nhiều cái thông tin. Tuy nhiên ở đây thì sư chỉ nói đến cái phần giới thiệu mà thôi, và chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Và giai đoạn thứ ba đó chính là gì? Thanh lọc kiến hay là kiến thanh tịnh. Thì có rất là nhiều ở cái phần này thì mình sẽ có được rất là nhiều kiến thức về, chẳng hạn như là mình hiểu được cái sự vận hành của nghiệp báo, hoặc là cái vì sao mình được sinh ra đời, hoặc là mình biết được rất là nhiều điều trong cái cuộc sống này. Và ở cái giai đoạn kiến thanh tịnh này thì cái tâm và cái tầm nhìn của mình cũng rất là sáng suốt. Và giai đoạn thứ tư đó là cái sự thanh tịnh được thực hiện thông qua cái việc mà loại bỏ cái sự hoài nghi. Thì để mà loại bỏ sự hoài nghi thì yêu cầu hành giả hay là cái người thực hành đó, họ phải thực hành thiền một cách rất là tinh tấn. Họ thực hành thiền tinh tấn đến mức mà sẽ đến một cái giai đoạn là trong tâm sẽ không có khởi lên bất cứ sự hoài nghi nào, và từ đó có thể là gì dẫn đến cái việc mà chứng đắc đạo quả niết bàn. Và giai đoạn thứ 5 đó là cái sự thanh tịnh được thực hiện bằng cái việc khi mà trí tuệ và cái tầm nhìn phân biệt được đâu là đạo lộ dẫn đến niết bàn và đâu không phải là đạo lộ dẫn đến niết bàn. Thì có rất là nhiều điều sư cũng muốn nói ở cái giai đoạn thứ 5 này, bởi vì nó rất là quan trọng. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ học sau. Và giai đoạn thứ 6 đó là cái sự thanh tịnh bởi cái kiến thức và cái tầm nhìn của cái phương pháp thực hành. Thì ở cái giai đoạn thứ 6 này nó mang cái tính chất khá là tương đồng đối với giai đoạn thứ 5. Tuy nhiên nó tương đồng nhưng mà nó không có giống nhau hoàn toàn. Thì ở giai đoạn thứ 6 này chúng ta sẽ biết được chính xác mình đang làm cái gì, và cái phương pháp thực hành của mình là có phải là phương pháp đúng đắn hay không để dẫn đến sự chứng đắc niết bàn. Thì mình sẽ là hiểu biết rất là rõ ở cái giai đoạn này. Và giai đoạn cuối cùng đó là sự gọi là sự thanh tịnh, khi mà cái trí tuệ rất là rõ ràng. Lúc bấy giờ thì cả ba yếu tố, thứ nhất là tâm, thứ hai là tầm nhìn, và thứ ba là kiến thức hay trí tuệ đều trở nên hết sức trong sáng và rõ ràng. Và đây cũng là cái giai đoạn cuối cùng của cái đạo lộ thanh tịnh. Okay, Sally Kima, to talk few sentence. She suggests me. Okay, I told you this is my first experience. Sometimes if I talk, I cannot stop. Okay, so we have finished our introduction. Yeah, introduction. I think 1 hour, over 1 hour that's enough. Yeah, that's enough for
but some students are still joining, yeah. Some students are still joining, I don't know why. So after introductions finish, so we have to continue to the part 1, sila, yeah. There's a 3 parts, yeah, main 3 parts. We have already talked about that. Sila, yeah, virtue, and or morality, or samadhi, concentration, and the wisdom, panya. So we will start the part 1, sila, virtue. So I think we should stop here for the day, yeah, and we can continue on Friday. What is here as for introduction, now you have finished, yeah. Actually, I should I should change a little bit, yeah. Here as well, it is just an introduction, not the sila first, yes, not the sila. Yeah, this is all just a introduction. So only start from here about the sila, yeah. So we have to continue on next, yeah, on Friday, yeah. So if you have any question, we started 1 and 30 minutes, okay. Sally, you are very enthusiastic enthusiastic to learn, yeah. I appreciate, yeah. Okay, so I will continue, yeah. I will continue. How do you think the other student, I want to listen 1 hour or 1 and 30 minutes? What is good for all of you? Sư có muốn hỏi ý kiến của quý vị học viên ở trong cái lớp học này á, là cái lớp học Thanh Tịnh Đạo của mình á, sẽ kéo dài trong vòng 1 giờ hay là kéo dài trong vòng 1 giờ 30 phút. Thì quý vị hãy cho ý kiến đi ạ. Bởi vì trong cái lớp học hôm nay thì mình đã kết thúc xong cái phần giới thiệu về Thanh Tịnh Đạo rồi. Cho nên là sư nói rằng mình sẽ bắt đầu đi sâu hơn về các phần về giới, về định, về tuệ trong những cái lớp học sau. Thì cái lớp học của mình từ lúc bắt đầu cho đến giờ thì cũng đã hơn 1 giờ rồi. Thì sư cũng nghĩ rằng thì buổi học ngày hôm nay đến đây là kết thúc là cũng phù hợp rồi. Thì cái buổi học tiếp theo vào thứ 6 thì mình sẽ bắt đầu học về cái phần giới. Nhưng mà vẫn muốn nghe ý kiến của quý vị là mình có nên tiếp tục thêm một chút xíu để một cái phần hỏi đáp hay không. Và một buổi học như vậy kéo dài 1 giờ hay là 1 giờ 30 phút thì sẽ phù hợp. Thì xin mời ý kiến của quý vị học giả ạ. Okay, no suggestion. So then I will continue a little bit, yeah. So let's continue a little bit. If you want to learn 30 minutes, yeah. Okay, 30 minutes dark into Vietnamese. Vietnamese. 1 hour is great, yeah. If anyone has question, then yeah, I also like, because sometimes 130 minutes continuously listening might be boring. So I will talk 1 hour and 10-15 minutes and 15 minutes question and answer, yeah. So anyway, I will continue a little your discussion now. 130 minutes session remaining for okay, yeah, that one also great. 1 hour teaching and 30 minutes question and answer, because if we teach 130 minutes and next 30 minutes question and answer, it might be so long, yeah, it might be so long. 130 minutes, okay. Okay, so let's continue the introduction.
So in the VISUDDHIMAGGA, in the starting page, you will find this stanza. Yeah, this Pali stanzas. Ando jata bahi jata jataya jatita baja dandang Gautama Bochami go imang vijatiye jatanti. Yeah, so this is in Pali. This is a translation. As I said, it is from the Nyanamoli's translation. The inner tangle and the outer tangle. Yeah, this generation is entangled in a tangle. And so I ask of Gautama this question: who succeeds in disentangling this tangle? So this stanza, the Gatha, is a very famous. Yeah. So I will not read all this. Yeah, I will not talk very detailed, but only some. Because why I put all these translation for some people who are very interested, and then that's why I put all this what is it, commentary. Yeah, commentary words here. What is a tangle? Tangle is a term for the network of craving. Yeah, network of craving. Tanaya Charlie Nia. Yeah, these are commentary words. Yeah, network of craving. For that is a tangle and the sensor lysing together like the tangle called network of branches into bamboo thickets. Bamboo thicket, because it goes on rising again and again, up and down among the objects of consciousness, beginning with what is visible. So here, so yeah, only after finish I will give you a brief translation. And it is called the inner tangle and the outer tangle because it arises as craving for one's own requisites and another's, for one's own person and another's, for the internal and external basis for consciousness. Since it arises in this way, this generation is entangled in a tangle, as a bamboo, etc., are entangled by the bamboo tangle, etc. So too, this generation, in other words, this order of living beings is all entangled by the tangle of craving, meaning is that it is interlaced by it, and because it is entangled like this. So I asked of Gautama this question. That is why I asked this. He addressed the Blessed One by his clan name as Gautama, who succeeds in disentangling this tangle, who may disentangle this tangle that keeps three kinds of existence entangled in this way. What he asks is, who is capable of disentangling tangling it? So very long, yeah, very long. For the translator, you don't need to translate all these. But as you like, yeah, it's you don't need to translate all this. So here my main point is one, the Devata, a deity, yeah, Deva acts the Buddha. There's a lot of what is it here? Inner where is in internal external basis for consciousness are here: inner tangle and outer tangle. Yeah, so inner tangle and outer tangle, it means there's because of the craving, there is a lot of complication. Yeah, a lot of complication that cannot solve, and also there are a lot of struggles in the life. So this is called the tangle. Yeah, inner tangle, outer tangle. So how to solve all these problems? How to solve all these difficulties? How to solve all these
complication in life. Yeah? And also, in other words, there is 3 kinds of existence. Yeah, you know, for example, in the human world, there is a lot of fightings, a lot of problems in life, for individuals' life, and not only for the human, but also celestial being devas, and also for the Brahma. There's a lot of struggles, a lot of difficulties. Yeah, a lot of difficulties. So the question of the Deva is how to solve all these problems. So that is the main definition of this. Bởi vì cái ý kiến của hầu hết học giả là cái lớp học sẽ sẽ kéo dài trong 1 giờ 30 phút, cho nên là thiền sư cũng kéo dài cái bộ của lớp học này thêm bằng cái việc mà hướng dẫn cho chúng ta hiểu được cái phần giới thiệu về cái phần giới thiệu. Thì ở phía bên phải quý vị sẽ thấy được một cái đoạn Pali trích từ Tương Ưng Bộ Kinh. Và cái đoạn này thì cái ý chính của nó là nói lên cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta tiếp tục bị cuốn vào cái dòng xoáy luân hồi. Và có một cái gọi là có một cái vị đến hỏi Đức Phật Gautama một cái câu hỏi là vì sao mà có quá nhiều cái gọi là có quá nhiều cái nguyên nhân mà khiến cho mình cứ lăn trôi, cứ bệnh lại với nhau từ đời này sang kiếp khác, và cái người nào mà có thể tháo gỡ được những cái sự rắc rối này. Thì ở đây thì có một cái chữ tangle. Thì cái chữ tangle này là một cái thuật ngữ để mà nó miêu tả một cái mạng lưới tham ái dày đặc quấn bệnh lại với nhau. Và một cái mạng lưới tham ái này nó bệnh lại với nhau, nó rắc rối như thể là những cái bụi tre, những cái bụi tre rất là dày đặc. Thì ở đây khi mà đề cập đến cái chữ tangle và cái mạng lưới tham ái quấn bệnh lại với nhau như vậy, thì đề cập đến 2 cái, đó là gì? Xuất phát từ bên trong và bên ngoài, và nó là cái nền tảng cho cái tâm thức nó hoạt động. Thì ở đây ý chính là muốn nói rằng nguyên nhân là do tham ái, và chính cái tham ái này nó gây nên rất là nhiều những cái vấn đề, rất là nhiều những cái nỗi khổ niềm đau một cách phức tạp trong cái cuộc sống, không chỉ đối với con người mà đối với những cái chúng sinh ở cõi trời. Và làm sao để mà có thể giải quyết được tất cả những khó khăn, tất cả những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống đó. Thì đây là một cái câu hỏi mà ý của người hỏi đã hỏi Đức Phật Gautama. Thì ở đây có 3 cái loại sự tồn tại, hay là 3 loại hiện hữu. Đó là sự hiện hữu của thì ở trong đây chị nhắc cụ thể, thì thứ nhất là sự hiện hữu của loài người, thứ hai là sự hiện hữu của những chúng sinh ở các cõi trời, và tiếp theo là sự hiện hữu của chư Phạm Thiên. Thì dù cho hình thức hiện hữu là gì đi chăng nữa, thì các vị trời, bản thân các vị ấy cũng có rất là nhiều khó khăn và những cái thử thách trong cái sự hiện hữu đó. Thì các vị gọi là chư thiên hay là chư Phạm Thiên, thì tất cả họ cũng đều phải đối mặt với rất là nhiều cái vấn đề này. Bởi vì cái phần định nghĩa cái chữ tangle và cái phần định nghĩa của cái đoạn Pali trên đó thì nó rất là dài. Thì thiền sư cũng có nói rằng là người dịch thì cũng không có nhất thiết phải dịch hết, nhưng mà chị muốn cho quý vị biết được cái ý chính đó là như thế nào. Ý chính đó là do tham ái quấn bệnh lại với nhau như là những cái bụi tre, và khi mà nó quấn bệnh lại với nhau như vậy rất là khó để mà gỡ ra. Chính vì rất khó để gỡ ra thì chúng ta cứ tiếp tục lăn trôi trong cái dòng luân hồi hết đời này đến đời kia. Okay, so one thing I want to let you know is you don't need to know all these, yeah? So this is not still, if you understand the main
meaning, yeah, main part of this page. That's enough. Yeah, that's enough. So in this page there are a lot of definition. If we want to go details, there's a lot of things to talk, but I will not go some points, not very detailed. Yeah. So here main point is the question to the Buddha. So how to solve the life's problem. Okay. Dạ. Thì sư cũng có mới nói lại là cái phần định nghĩa và cái ngữ nghĩa của cái đoạn kinh Bali ngắn ở phía trên đó, là ý nghĩa của nó rất là sâu, rất là rộng, và chúng ta không có và nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu cái chi tiết đó, thì ngài cũng sẽ phải giải thích rất là nhiều, và cũng có rất là nhiều điều để mà nói. Tuy nhiên ở đây thì muốn quý vị nắm được cái ý nghĩa chính của nó cũng là đủ rồi. Thì ý nghĩa đó là trong cái cuộc đời này, dù ở hình thức hiện hữu nào đi chăng nữa, thì cũng tồn tại rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến cái sự sống. So we cannot finish in 5 minutes this page, but only some people are still joining the class. Okay, so here this is the Buddha's answer. Yeah, this is the Buddha's answer in brief. So what is the Buddha's answer? Is the sile patithaya naro sapanyo Chaitan Panyanja Bhavayan Adapi Nibako Beku So Iman Vijatiye Chadanti. So this is the answer from the Buddha to the question. Yeah, how to solve the problems or difficulties or struggles of life. So the Buddha's answer is this in Pali. So the Buddha gave an answer like that. When a wise man establishes will in virtue, develops, so here one you need, and develops consciousness and understanding, then as a bhikkhu, ardent and sagacious, he succeeds in disentangling this tangle. So only a wise man who establishes a will in virtue and develops consciousness and understanding. So that means only the person who practices sila, samadhi, and panya. So all goes to that. So here virtue means sila, consciousness means samadhi, and understanding wisdom panya. So if someone who has practiced sila, samadhi, and panya can solve all kinds of problems in life. So there's a lot of what is it? A lot of benefits by practicing. Okay, so Và ở cái trang này á, thì có một cái đoạn tiếng Pali, và cái đoạn đó là cái lời trả lời của Đức Phật đối với cái câu hỏi mà lúc nãy cái vị đó hỏi Đức Phật là làm sao để mà có thể tháo gỡ những cái vấn đề trong cuộc sống như vậy. Thì Đức Phật trả lời rằng khi mà một người thông minh, một người có trí, họ thiết lập gọi là tốt trong cái giới hạnh, phát triển tâm thức và sự hiểu biết, thì khi đó một vị tỳ khưu tinh tấn thực hành và sắc sảo trong và thuần thục trong cái việc thực hành của mình, thì người đó có thể tháo gỡ được cái mớ gọi là cái mạng lưới tham ái dày đặc như vậy. Thì đây là ý chính của cái đoạn trên. Thì cái đoạn này nó đề cập đến 3 yếu tố. Thứ nhất là gì? Phải thiết lập rất là vững vàng về giới hạnh, về định và về trí tuệ. Thì cái tự gọi là ở trong đây thì ở cái bản dịch tiếng Anh nó có đề cập là gì? Giới hạnh, tâm và sự hiểu biết.
thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc thực hành giới, định và tuệ. Thì thông qua cái câu trả lời này, ý nghĩa chính của nó là chỉ có những ai mà thực hành giới, định, tuệ thì người đó mới có khả năng tháo gỡ những cái tháo gỡ cái mạng lưới tham ái dày đặc, hay có thể nói rằng chỉ có những ai thực hành giới, định, tuệ thì mới có khả năng giải quyết được tất cả những cái loại vấn đề trong cái cuộc sống này và sẽ đạt được rất là nhiều lợi ích. So next Friday we will continue the explaining more detail about these three. Yeah. So what is established world in virtue, and what does mean wise according to the Buddha? Yeah. And also develops consciousness and understanding what is in detail, and what is ardent atapi, atapi, and what is a bhikkhu, yeah, so like that in detail we have to learn next week. Yeah, so this is Pali, in Pali. So this is the Pali from the text, and the translation is this. Yeah, so for some people, for some learners who wants to read Pali and English together, then that's why I put here. So okay, is there any question? I want to stop here for today. If you have a question, you can. Và trong cái lớp học tiếp theo đó thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những cái thuật ngữ, chẳng hạn như thế nào là cái sự thiết lập tốt trong giới hạnh, thế nào là người trí theo định nghĩa của Đức Phật, thế nào là sự tinh tấn, thế nào là cái người thực hành tinh tấn. Và có rất là nhiều cái thuật ngữ mà mình sẽ đi vào chi tiết, giảng giải kỹ hơn vào cái lớp học ngày hôm sau. Và cái lớp học này gọi là nó rất là thích hợp cho những ai vừa muốn đọc và học tiếng Pali, vừa muốn đọc tiếng Anh. Và thời lượng cho lớp học hôm nay thì cũng kết thúc rồi. Và nếu mà quý vị có những cái câu hỏi nào thì đây là cái thời gian thích hợp ạ. So if you don't have a question, I want to give some information. After I have recorded this this teaching, and I will share in my YouTube, YouTube channel. Some I let you know. So for some people, they can learn later, and also in my YouTube and the other classes in English, Abhidhamma, Abhidhamma in English, and Pali as well, you can learn there. Bởi vì thiền sư thì cũng có ghi âm lại cái buổi học ngày hôm nay, cho nên quý vị nào mà chưa có vào muộn đó, hay quý vị nào mà chưa có tham gia được cái lớp học hôm nay thì có thể xem lại trên cái kênh YouTube của thiền sư. Đồng thời thì trên cái kênh đó thì cũng có những cái lớp học mà sư dạy vi diệu pháp Abhidhamma bằng tiếng Anh, đồng thời là cũng có những cái lớp học tiếng Pali luôn. And also I think my experience now, 1 and 30 minutes finish. New experience I finish, and I think for the students, you all need to have the patience. Patience. Some student, you have already understand why I'm explaining, but you have to listen again the Vietnamese translation. So that's why for the students who have already
what is it, already learned, who have known English, then that might be, for such a student, might need more patience. I think so. Thì cái thời lượng của lớp học 1 giờ 30 phút ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc, và cái thử thách của sư trong 1 giờ 30 phút như vậy thì cũng đã kiểu như là sư nó cũng đủ rồi. Thì ở đây thì tất cả quý vị cũng đã có được cái sự kiên nhẫn rất là tốt, bởi vì có một số quý vị mà học viên á, quý vị có cái khả năng hiểu được tiếng Anh rất là tốt, quý vị đã hiểu rồi. Cho nên là quý vị cũng có thể hiểu được những cái lời dạy, những cái lời giải thích của thiền sư. Rồi quý vị lại nghe lại cái phần dịch Việt của cái người dịch nữa. Còn đối với ai mà mình không có cái vốn liếng ngoại ngữ đó thì mình phải kiên nhẫn gấp đôi để mà chờ nghe cái phần Việt dịch. And also I want to encourage you all, because as I have already told you, VISUDDHIMAGGA is a very, very, helpful for your practice. So if you want to practice Buddhism, please be patient to reach the last day of our class. Here there's a Sila, Samadhi, and Panya. If you have already learned about these three, then you understand a lot about Buddhism and how to live a life according to the Buddhist teaching. Như ban đầu thì thiền sư cũng có đề cập rằng ở trong thanh tịnh đạo á, đó là cái nó miêu tả gọi là cái con đường thực hành, cái phương cách để mà mình thực hành để mà thanh lọc tâm như thế nào. Cho nên là cũng ngài khuyến khích tất cả học viên thì mình phải thực sự kiên nhẫn và nhẫn nại để có thể tham dự cái lớp học này đến cuối cùng. Và chẳng hạn như là trong cái phần mà về giới đó, thì riêng cái phần này thôi thì mình cũng có thể học được rất là nhiều điều về đạo Phật nói chung, và làm sao để mà có thể sống một cái cuộc đời rất là hạnh phúc dựa theo những cái lời dạy của Đức Phật. And I have now finished the preparation, this PowerPoint. After finish our class, after finish my preparation, and I can share. Yeah, I can share. So at the moment here, I show you 70 page. This is still about the virtue. Still about the virtue. Not we didn't get the, what is it, Samadhi. Yeah, this is still in the Sila virtue session. Và bởi vì cái phần chuẩn bị những cái slide PowerPoint này vẫn chưa có hoàn thành, cho nên là thiền sư có nói rằng khi nào mà hoàn thành xong thì sư sẽ chia sẻ cho tất cả chúng ta. Và tổng cộng 70 slide của cái bài giảng của tổng cộng 70 slide này á, chỉ nói về một cái vấn đề, đó là gì? Về giới hạnh mà thôi, về giới hạnh mà thôi, chưa có đề cập đến cái phần định. So okay, so today we have I have talked a lot about the introduction of VISUDDHIMAGGA and a little bit about the virtue. Yeah. So let's continue next Friday. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì thiền sư có dạy cho chúng ta những cái phần giới thiệu tóm lược, những định nghĩa tóm lược về thanh tịnh đạo là như thế nào, đồng thời cũng có đề cập một chút xíu đến cái phần giới hạnh. Thì những cái phần tiếp theo thì mình sẽ học vào thứ Sáu. One thing I remember, in our Burmese class, but for the Burmese people, when they register at the beginning, one of my class is about 200 people, 260 people at the beginning, and then reduce, and finally only about 40 people left. I don't know, I'm very curious for the Vietnamese.
Today I found it about 60, yeah, 60 people, yeah. So I want to see you all until the end of our class. I don't know how many people were left at the final day of the class. Ngài có chia sẻ một cái kinh nghiệm, đó là khi mà Ngài dạy tiếng Miến dành cho người Miến đó, cái lớp học đó ban đầu người ta đăng ký là hơn 200 người, nhưng mà theo thời gian thì giảm dần thì cho đến cuối cùng thì lớp học chỉ còn 40 người mà thôi. Cho nên là sư cũng rất là tò mò không biết rằng là cái lớp học dành cho người Việt Nam này đến phút cuối thì còn bao nhiêu người. Thì hiện tại ngày hôm nay thì sư thấy khoảng 60 người, 60 học viên. Cho nên là sư cũng rất là muốn nhìn thấy quý vị, tất cả quý vị luôn, cho đến khi nào mà lớp học này kết thúc. Không biết là tới cái chừng đó thì không còn bao nhiêu người ạ. Okay, see you next Friday. Thank you so much. Okay, bye bye. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Yeah. Dạ, xin kính chào đại chúng. Ôi, thì có thể share merit cho tất cả mọi người được không? Hoặc cô hướng dẫn cho mọi người share merit được không? I will leave meeting or end meeting. Yeah, Sayale Kemachari would like to instruct many students how to share the merits after the class. Okay. Yeah. So I will leave. Yeah. Yeah. But they can Okay. leave. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. Dankeschön.